Upon stage Mr. Puneet Dalmia, Managing Director of Dalmia Bharat Limited, to felicitate Mr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam. I would request you to speak a few words. Thank you very much. Shri Jayanto Baruaji, CMD of Pratidin Group, Shri Rishi Baruaji, Director of Pratidin Group, my friends from the media, distinguished ladies and gentlemen present here. मैं सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत के युवा शक्ति के प्रतीक और रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करने वाले असम के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा का आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। I want to share a few experiences that I have had in my interactions with him. मुझे हिमंत भाई से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, और उस समय एक यंग फोर्स में जो एनर्जी होती है उसका मुझे आभास हुआ। वेरी डिसाइसिव, वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो आई कॉल हिम नाउ द 24/7 चीफ मिनिस्टर। I can tell you, we have a 2,300 crore investment in Assam, which we made before Himanta Bhai became CM. But now we are making the largest private sector investment in Assam ever, which is 4,500 crores. And I am doing it only because I have the confidence in the vision of the Chief Minister. I want to tell you that such a big commitment was a huge step for us, but our experience really transformed the way we look at the state. I had a meeting with the Honorable Chief Minister with my team once in Guwahati, and it was 10 p.m. at night. And we were all thinking कि इतना late meeting हो गया, शायद सब थक गए होंगे, तो maybe 2 minutes just hello करके we can seek a time for tomorrow. But he and his team were absolutely fresh, and we were requesting कि sir ये इतना बड़ा project हम लगा रहे हैं, उसके लिए कुछ infrastructure बनाना होगा. Some roads have to be made, some bypass roads had to be made also. So he called up the collector at 10:30, and I was really shocked. The collector picked up the phone and he said कि these are the few things that needs to be done, and please make sure that they are properly mapped and they are properly tracked. And I was really amazed that the way the state government worked was even better than the efficiency of the private sector. I think we have a lot to learn in terms of motivating our people and making them work so hard to achieve the vision of the state. The only thing CM Saab told me was, whatever is in our scope, we will do, but आप just ensure करिएगा कि आपका plan भी समय से पहले आ जाए, और आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो we are available. Now, we were very energized and charged up after the meeting, but after a few weeks, few months had passed, there was some issue, and I was talking to one of my officers, and they told me कि साहब ये जल्दी sort out करना है, नहीं तो हमारा project delay हो जाएगा. And वो Sunday का दिन था. So I took a chance and I called up the principal secretary. I was really amazed. He picked up the phone on a Sunday and he said, we are aware of this matter. We will sort it out in a few days. But you please also talk to the CM. So I said, Sunday hai, should I bother the CM right now? They said, no, we work 24/7. You can call him up anytime. I picked up the phone, called him on his mobile. He answered the phone immediately. And he said, Puneetji, I'm aware of the matter. You don't worry. It will be sorted in 48 hours. And the matter was sorted in 24 hours. So I am really amazed at the work culture that has transformed the bureaucracy and the ministers of Assam. And I would encourage all the people who are looking at potentially their growth strategy to consider
Assam as a very important part of their growth destination. Our Prime Minister has kept a vision of a $5 trillion economy. I truly believe that India will do well only if states do well. And states will do well only if we have dynamic chief ministers like Himanta Bhai. I just want to say one last thing. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि जो आज़ादी का अमृत काल है वो हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल के रूप में परिवर्तित होना चाहिए. सो जिसमें जितनी क्षमता है, जिसका जितना रुझान है अपने फील्ड में, वो उस हिसाब से कार्य करके हमारे सपनों का भारत बनाएं. एंड मैं यही सबसे अनुरोध करूंगा कि भारत की जो युवा शक्ति है, जो यंग डायनामिक पावर है, उसको यूज़ करके जिसका जिस फील्ड में जो क्षमता है वो अपने हिसाब से कर्तव्य करें और एक भारत को हमारे सपनों का भारत बनाएं. Once again, I want to welcome the 24/7 Chief Minister who is young, bold and decisive to Delhi and have a great session. Thank you very much. Thank you, sir. Pratham to Prashna. This morning, Rahul Gandhi came to the stage and said that NDA, in fact, is going for a look, maybe getting a surprise in 2024. A lot of overconfidence in Lagana in Negotai Karbar too? I think Rahul Gandhi joined in the business of psephology. I don't know about that. He said, they are waiting for some surprise. Psephological number kuan nai. Let the surprise be in moon or sun, not in India. So India people are very, very predictable. So he always underestimates the people of India. People of India are more stable and more predictable people. Surprise business happen in different world, not in politics. Not with the NDA regime. Not in politics, because people look at the government for 5 years, then Indian people are matured, politically more sensitive, and they take decision beforehand, much before. So the surprise business, I don't think so. Hindutva, nationalism, aru beneficiary, tinta bostur jitu mix rot, kei bostutue NDA eibaru 2024 nirbachanot aprotiruddha kori rakhibo neki. I think we are heading for, if you go by Narendra Modi's popularity, aru Narendra Modi janapriyata, I don't think that there is any reason to believe that there is any scope for Congress or whatever name they themselves may call. Am I looking at the 300 plus figure or 300 minus? I told you that people are more stable. I think 2014, 19, and Modi ji at his best now. So I think that result will be better than 2019, I think. But number game, let us not join now, because I don't think that people are, that mood of parliamentary election set in yet. So you have to wait little bit for the number. এক ঘণ্টাৰ এটা হাহাকাৰ বা এটা কি কওঁ এটা মাজেদি পাৰ হৈছিল. তিনিগৰাকী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেট, প্ৰিয়ংকা কাক্কাৰী আছা আম আদমি পাৰ্টিৰ আৰু আপোনালোকৰ সাজিয়া ইলমি, এবছলুটলি ইজনে সিজনীৰ কথা ঘৃণা, হেট, পাৰ্চনেলৰ খং, এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা ডিব্ৰুগড় দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচৰ ৱাকআউট কৰিবলগীয়া অৱস্থা. মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ইজ দিছ গোয়িং টু বি দ্য নৰ্ম ফৰ নেশ্যনেল পলিটিক্স এই 2024লৈকে ঘৃণা? I think when election comes, political scenes gets little bit tense, little bit, it gives little bit excitement also to the people. And this is the best time for television channel to collect TRP. So beyond that, I don't want to say anything. So this is your time. Call the political representative, all political party, enjoy the show. And if you are lucky, you will get good TRP. But সকলো কথাই জানো টিআৰপিৰ লগত হ'ব পাৰে. But this is the best time to get TRP. No doubt. সেইকাৰণে নেকি আপুনি you see, there will be 20 channels at a time, 20 this kind of discussion. People will not deduce anything, except people will see in which channel giving the more entertainment. Is it?
That means যোনে যিমান That চিঞৰিব is what, if I would not have been a politician, I would have looked for that only. তো সেইখিনি কথাৰ উত্তৰ সেইকাৰণে নেকি আপুনি কমলনাথক হনুমান হৈ 10 জনপদটো ঘৰ জ্বলাব দিছে I think the problem is that you need to hear the entire speech. প্লিজ আপোনাৰ পৰা শুনো মানে Eku nai. There was a simple thing. There are certain people who says that Hindu religion should be annihilated. I said that Kamalnath, he is claiming himself as a Hanuman Bhakt. I said that this is the time. Hanuman has, in order to protect Ram, Hanuman has gone to Lanka and burned out the entire Lanka Puri. So you can also do that if you are a Hindu, if you are a Hanuman Bhakt. So these are political analogy, and this is how you make election interesting. This is how you convert democracy into festival. So if somebody try to see that it should be lal, nothing is there, who will come to your meeting? হেড বস্তুটো এনেকুৱাকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে এতিয়া I mean, do not go by this. আমাৰ উত্তৰ পূবতো বহুত ভাল There is everywhere it is good. Go to see a marriage function, the same politicians are handshaking themselves. So there is no hate, etc. I am a very practical people. In India, there is only love. There is no hate. তো मोहब्बत पर दुकान सब में खुला है Even these words, mohabbat ka dukans, all these are words not in our vocabulary. How can mohabbat you compare to dukan? This is the eternal things. When you talk to mohabbat, you have to always compare something with godly things. Because for us, love between husband and wife, love between children and parents, this cannot be compared to dukan, because dukan is for profit. Mohabbat is pure. This problem is Rahul, there is advice and these things he gets all the wrong signal from everywhere. মানে শব্দৰ প্ৰয়োজনটো প্ৰযোজ্যটো ভালকে হোৱা নাই If you say mohabbat, he is saying Cannot be that a dukan. I am symbol of love, then it cannot be dukan. পইণ্ট টেকেন Then it cannot be a shop. If you are saying mohabbat ka dukan, that means this mohabbat is for vote. If Rahul Gandhi is watching this thing live, then definitely we should take this point. Mohabbat ka dukan bhi ho sakta hai. He has no guts to stand before me. Wow, he has no guts. He cannot. There are so many stories. He has no guts. তো আপোনাৰ ষ্টৰিক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বহুত ডকুমেণ্টেশ্যন হৈ No, গৈছে there is only one or two stories. There are 50, 60 stories. He cannot stand. বিয়ণ্ড দ্যাট উই নো যিখিনি I জান mean, তাৰ বাহিৰে the guy who will pick up the blank suitcase over the head and then goes to a railway station. So, I mean, you are gracious enough to give him space. বাট পলিটিক্সতো আপুনি যিটো কৈছে এই ধৰণৰ এটা জুমলাবাৰী চবেই কৰি আছে তেওঁ I mean, is it a jumla? I mean, this word I don't know. Only I think if you are actually going to share the pain of a laborers who work in railway station, you can have a meal with them. But why you defame them by putting a blank suitcase on your head, and then you are showing to the world that I am also that strong the way these laborers are strong. They are eternally strong. You are acting. So you should not act. When it comes to people's pains and misery, you should not act. This is forbidden. You cannot do that. You cannot act when you are comparing something with people's pains and misery. This is forbidden. This doesn't go well with a national leader of his stature. এই যিটো দেখুৱাৰ যিটো পদ্ধতি তেওঁ কৰি এইটো থাকে বস্তুটোৱে ঠিক কালি ধৰক মটৰচাইকেল আপুনি চলাই এজন কুলিৰ এজন শ্ৰমিকৰ যিটো যন্ত্ৰণা, because he has no luxury to put blank suitcase on his head. He has to put weight on his head. আপুনি মই কেনেকৈ গম পালোঁ কাপোৰ আছে নাই ভিতৰত That is now you can see the release. You can see the release CCTV footage. These are now proof. CCTV footage, the way
Two people brought the suitcase to his point, his own household. Names are also now in the media. So these are open. And few days back, I have also exposed him in Haryana. He went to a paddy field. Before that, he asked all the farmers, stand like this, stand like this. Entire, it was a directed film. And I tweeted the entire video. Photo session. Yeah, I tweeted the entire video. So this is happening for second time. আপোনাৰ কথাখিনিৰ লগত আজি তেওঁৰ কথাখিনিৰ মতে এটা সামঞ্জস্য পাইছোঁ তেওঁ মোক আমাক কৈ গ'ল এটা চবকে আমি শুনিছোঁ যে দে আৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য মিডিয়া উই আৰ ছেটিং দ্য নেৰেটিভ তেওঁ কিবা এটা কাম কৰিছে তাক আপুনি টুইট কৰিছে তাক আপুনি নহয় বুলি কৈছে I am not media, I am an individual. ন সেই নেৰেটিভটো ছেট কৰিছে নেকি I have right to set narrative, I am an individual, I am not media. How can he control me? I do not take payment from him. No, he said I mean, they are controlling the media. That means he wants to curb my freedom of speech also tweeting something. Look, if he is a PM, he will control your tweets also. That's very bad. That's very bad. What I tweet, it is my personal freedom. No, তেওঁ কথাটো মই উল্টাকে কৈছোঁ আপোনাক তেওঁ কৈছে যে you are controlling the media, that means BJP is controlling the media, I am setting the narrative. I mean, I am CM of Assam. I could not control you so far. No. You always write against me. Rightly, wrongly, every day. ভাল বুলি তো কওঁ And I do not control you. Janto Borua is here. Ask him. Ever I call him for a news item. That's your I to enjoy when media writes against me. That's your greatness. Huh? That's your greatness. That is why. And I symbolize BJP in Assam. So if Assam media are not under control, then how national media will be controlled by the same party? Not one police raid, not nothing. Even we don't talk to a reporter, nothing. We just allow whatever you want to write. So if media has to be controlled, then Assam would have see a portion of that. No. Have you, in your entire political life, have you got a call from me? No. Criminal, do not do this so. No, that I absolutely agree. No, আপনাক পোৱা নাই. So then I symbolize BJP's policies towards media. What I do, Sibraji do the same thing in Madhya Pradesh. I have seen the entire Madhya Pradesh media is writing against him. And there are advertise upon advertise in the same media. So we are not repeating 1975. The one person can say all these white lie, knowing well that they are the party who has imposed press censorship in India. Emergency যিখিনি হৈছিলে কোনো পাহৰা নাই. নাই পাহৰিব কথা নহয় মানুহে কবই নাপায়. What you have done, it is your mentality. ইয়াত থকা বহুত ডিয়ং ল'ৰা ছোৱালীক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত সেইখিনি সময়ত পেপাৰবিলাকত আজি যদি নিউজটা বাধা যে যায় বগাকে উঠাই দিয়া যায় there is a two thing. Censorship was introduced in Assam, which period? When Congress party was in power. 77. No, even during Operation Bajrang, Rhino, that point of time also. National security. No, that is why. But BJP has not done even in Jammu Kashmir. Till now. Even Article 370 was removed, except shutting down internet. We have never imposed press censorship. আহোঁ আমি প্ৰেছৰ পৰা আকৌ কনফ্লিক্টৰ কথা লৈকে বিজেপি এমপি ৰমেশ বিদুৰীৰ কথাখিনিয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক শ্বক কৰি পেলাইছে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে তেওঁক 15 দিনৰ সময় দিছে ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই তেখেতক I think if you go by Ramesh Biduri, our MLAs of opposition, they do this tamasha every day. Assam? So in Assam, I don't want to name, they does everything, and you people only put them as a hero. The same language they use every day. Then evening you call formal press conference to glorify that kind of language. ইমান বেয়া কথাটো অসমত ইয়াতকৈ বেছি. They do not spare anybody. আন্তত মই জানাতো হোৱা নাই নাজানিব পাৰোঁ ৰমেশ বিদুৰীৰ কথাখিনি মই শুনিতো বিৰাট I do not want to justify, neither I have seen what has been going on in parliament because we were there all that day, we are looking at Rajya Sabha, what has happened in Lok Sabha, I don't know, but there are individuals who has some strong viewpoints, sometimes party do not endorse it, party has issued so-cause notice.
That's all. But I think party will handle it. আপুনি আৰম্ভণিতে যিটো কথা ক'লে যে ধেমালিৰ কাৰণে কওঁ, তেনেকৈ ধেমালি হওক বা বাতৰিৰ কাৰণে কওঁ, অবলেট আপুনিও এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'বলৈ কৈছে যাৰ ফলত একেবাৰে গৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এখন FIR দিছে। আৰে FIRটোতো যিকোনো মানুহে কাগজ এখন লিখি দি দিব পাৰে। কিবা এটা কাৰণ থাকিলেহে দিবনে? সেইটো চাৰ্জশ্বিট হয়, কোৰ্টে কিবা মোক ক'লেহে সুধিব লাগিব। এইটোতো আপুনিও আজি গৈ পেলাই মই ওলাই গৈ পেলাই এখন FIR দি দিব পাৰোঁ, মৃণালে মোক ইণ্টাৰভিউ লওঁতে বেয়া কথা ক'লে বুলি। তো FIR doesn't mean any certificate. But it's a complaint. শুনক, যেতিয়া মানুহে ফিল্ডত কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰে, if a political party and politician goes to police station to file an FIR, then simple deduction more 20 বছৰৰ politics that they are the losers. Politician play things in among the people. If মই কিবা বেয়া কথা কৈছো, মোক অহাবাৰ সমষ্টিত হৰুৱাই দিব যে your representative is bad. So I take political revenge. Case দিয়া দি মোৰ এইটো নেচাৰতো নাই, নহ'লেতো মই ডেইলি আপোনালোকৰ ওপৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কেছে দি থাকিব লাগিব। শেষ নোহোৱা তেনেকৈ। চ' এইকাৰণে কিমান বেয়া কথা লিখি থাকে, গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে every hour I have to set a mechanism to file a File case, FIR. ই লিখিলে ই ক'লে। চ' যোনে FIR দিয়া গম পাব ই বাচ্চা হয় ৰাজনীতিত। He doesn't know anything in politics. যোৱা কিছুদিন ধৰি আপুনি মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান ঘূৰিলে, ছত্তীশগড়ো নিৰ্বাচনলৈ গৈ আছে, মিজোৰামটো বাৰু আছেই। কোৱা হয়, যিখিনি পঢ়িছোঁ মানুহে কোৱা হয়, অপজিশ্যনেও কোৱা হয় যে ৰাজস্থানত আপোনালোকৰ ভাল, মধ্যপ্ৰদেশত বেছ টান, ছত্তীশগড়ো বহুত টান। আপোনাৰ ৰিডিং কি? মইতো ষ্টেটবিলাক ইমান বুজি নাপাওঁ, বাট কিন্তু ৰাজনীতিত আমি সকলোতকৈ বেছি বুজে বুলি ভাবোঁ। আমাৰ মানুহবিলাকে কোৱা মতে মধ্যপ্ৰদেশ উই আৰ লুকিং এট 150, যে আমি জিকিম ভাল কৰি, ৰাজস্থান উইল উইন, ছত্তীশগড় দেয়াৰ ইজ এ ফাইট, তেলেংগানা অফক'ৰ্ছ ইলেকশ্যন ইজ ষ্টিল নট আনফল্ডিং। চ' ডেটছ আৱাৰ ৰিডিং। আৰু ইউ হেভ চিন ডেট কালিও দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত সৰু সুৰাকৈ এটা ৰিজাল্ট দিছে। ইউ কেন চি দ্য ৰিফ্লেকশ্যন অফ পিপলছ। আজি এইটো কথা কওঁতে সুপ্ৰিয়াই মোক বেয়াই পালে যে যি বুৰঞ্জীত এতিয়াই ইলেকশ্যনৰ আগে যিটো ABVP বা NSৰ যিটোৱে জিকে সেইটোৱে গভৰ্ণমেণ্টখনক এটা হিষ্টৰিকেলি কৰি আহিছে। মই এইটো কোৱা নাই ডেট ৰিপ্ৰেজেণ্ট, আই উইল নট চে ডেট দ্য ৰিজাল্ট অফ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিং হিষ্টৰিকেলি। No, it cannot be representing, but at the same time, it shows the mind of the young people particularly when it happens on the eve of a Lok Sabha election. চাৰিটাৰ তিনিটা জিকিছে। So you talk about Ramesh Bidhuri, you talk about many things, hat, Mohabbat ka dukan. So Delhi people take cognizance of everything. And when in Delhi University, which is not known as a rightist or leftist institute, it keeps on changing. So that result somehow gives you a mental food that what is the thinking of young people. But that may not survive after 4 months because election is still there. It has gap of 4 months. But as of now, after G20, after Chandrayaan, definitely people's morale is in upbeat mood about the country, about Bharat. They are in upbeat mood. দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেই ইউথসকলৰ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টে এটা সূচাংক বা সূচাইছে যে মই কৈছোঁ যে just the indication, but it cannot be a comprehensive indication because India is not Delhi, Bharat is not Delhi, but you can just think of a simple indication of people's mind. You're so much active all over ভাৰতবৰ্ষৰ মেজৰ ঘটনাত মাত দিছে, যায়, নিজে দেখিছোঁ, সব পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজিও বুজিছোঁ, বাট মণিপুৰত আপুনি কমপ্লিটলি চাইলেণ্ট হৈ থাকিলেই, এইটো বুজোঁ যে চৰকাৰে এটা পলিচি লৈছিলে, বাট ইউ আৰ নেডা পাৰ্চন। No, never. Manipur is our nearest neighbor, and Chief Minister of Assam should not interfere in the internal affairs of other state. That is the biggest thing I have learned over the period. Otherwise, if I would have been failed, the relation between Manipur and Assam would have finished for entire period to come. So it was a conscious call on my party that this
any misadventure would have resulted in the enmity between Manipur and Assam. We cannot afford that. So it is a conscious decision that I should not go beyond that point. সেইকাৰণে And this was but most of the discussion, whatever you have seen, there are some role of Assam in entire stabilizing this thing, but we should not discuss it beyond a point. Sufficient to say that CM Manipur and myself and other people, we are in 24 hours, we are in touch. But So beyond that, I do not want to involve my state into the internal affair of another northeastern state. basically এটা strategic move. Not it is a strategic move, it is a bad, because they always think Assam as a elder brother who doesn't give room to the people of Northeast. They, if you go to Shillong, sometime back you have seen the article of Patricia Mukhi. So there is a feeling in the northeastern state that Assam act like a big brother. এটা মোৰ question আছিল। So at some point of time, we should, if you try to learn the business of super actives, at times you should also must learn the business of super restraint. I'm glad that এই কথাটা That's, আপুনি that's উলিয়াইছে the way কাৰণ we have to go glad, in the, this thing. এই খুব ভাল কথা এইটো পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বিষয়ে অসমৰ মানুহৰ বিষয়ে অসমীয়াসকলৰ বিষয়ে অসমীয়া লিডাৰশ্বিপৰ বিষয়ে এই পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকত অকণমান এটা No, that is why That is the now negative feeling that আছে। you talk about NEDA. Now my job is to ensure that both the seats of Manipur comes to BJP. And I will ensure that with the love and affection of people of Manipur. We will win both the seats in Manipur. What about মিজোৰাম তেওঁলোকে নেতাটো Mizoram bhi theek hai. So Officially to nathakita- nobody is Congress. That is what. The Northeast is not in Congress mood. Now we have 25 MP, 22 MP will be with NDA. Out of যিটো 25. ফিগাৰ আপুনি কৈ আছে -3 or মাজে 2 বুলিও কয় আপুনি নহয় 3 থাকে আমাৰ অসমৰ তিনটা I am consistent on 3. NTR Northeast will win. In Assam will not win 2. And 1 seat I am giving here and there. কৰিমগঞ্জ নগাঁও নাম I নকয় don't want to be speculative, but will not win 2, will win 11. We are in 11 and a half, so that half might go either way. But 11 we are winning. Out of Northeast, other Northeastern state, we may lost 1, but we'll win all other seats. নৰ্থ ইষ্টতো মই নাজানো বৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে এই দুটা সিট বা তিনটা সিটৰ আপোনাৰ আছে 100%, there is absolutely no issue. কাৰণ অসমত वहाँ मोहब्बत का दुकान नहीं चलेगा. कभी भी आज पूछा गया था उसका बारे में जब आप नॉर्थ ईस्ट में भी आएंगे कि असम में भी आना चाहिए. He should असम में भी see- आएंगे कि आप He should भारत यात्रा he was skeptical not giving a correct answer He should see the transformation of Northeast. If he comes to Northeast, when he see the kind of highway, kind of railway network, kind of peace to the people of Northeast is enjoying, Bordua Khotrot Goisu, that constituency was represented by longest serving Chief Minister of Assam. Murkanek and his family and his family. If you see last 25 years or 30 years, entire family is representing Bordua Khotra. মোৰ কাৰণে কাম কৰিবলগীয়া একো বাকিয়ে থব নালাগিছিল. no that But constituency is I am doing from zero now. So that's kind of the respect they have to the legacy of Mahapurush Srimanta Shankardev. যিদিনাখন মই ৰাস্তাটোতে যাব নোৱাৰা অৱস্থা now you go to that same road. আজি আপুনি সত্ৰত যাওক কেনেকৈ জিকমিকাই আছে. It is এনেইতো অসম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়. যদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানটোকে after you become cabinet minister, chief minister, MP, throughout the period, if you have not done anything, আজি গৈ মই দেখা পালোঁ, then যিটো বিল্ডিং আজি আমি নতুনকৈ বনাইছোঁ, that was constructed in 1967. And বৰদোৱা সত্ৰৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি গৈছিল যে they took money from বদৰুদ্দিন আজমল যে সত্ৰখন জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে. এনেকুৱা অৱস্থা পাইছিল That was the history. আজি কেইদিনমান আজি যেতিয়া আমি কেনেকৈ সোমালোঁ, কিছু এই বছৰ দুখটো আগতে আপুনিও হাত সাৰিব নোৱাৰিব আপুনিও বহুত দীৰ্ঘদিন তাতে মিনিষ্ট্ৰী হৈ আছিলে মইতো জালুকবাৰীত গৈ চাওক, no work is pending.
So we brought IIT, we brought AIMS, we brought National Forensic Science University. In Jalukbari, no work is pending. I mean, we are 100 years ahead than any other India's best constituency. So, coming back, তেওঁলোকে এটা সময় আহিলে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ টকা ল'বলগীয়া হ'ল. And I cannot go and show my power in a constituency which is represented by family of chief minister. That is not the mandate you have. আজি মই ফৰ্মেলি তেওঁলোকক কৈ আহিলোঁ যে আৰু নেক্সট কেতিয়াও নেক্সট জীৱনত কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা এলিমেণ্টৰ পৰা টকা নল'ব. চ' এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্ট উইথ দ্য পিপুল অফ নৰ্থ ইষ্ট. গতিকে তাৰ পিছত কোনোবাই ভাৰত জোৰো কৰে, পাকিস্তান জোৰো কৰে, বাংলাদেশ জোৰো কৰে, ডেট ইজ দেয়াৰ প্ৰব্লেম, নট আৱাৰ প্ৰব্লেম. সেইটো আমাৰ প্ৰব্লেম নহয়. এই নহৰটকা মুহূৰ্তত আপুনি খুব খঙতে টুইটাৰত লিখিছে সেইদিনাখন যে এই ফেমিলিতে মোক 10 বছৰ ধৰি বৰ অত্যাচাৰ বহুত জ্বলাইছে. বহুত জ্বলাই. বিকজ ইন মাই হেবিট আই কেনট একচেপ্ট superiority of a family. I can accept the superiority of a individual. কিন্তু এটা ফেমিলিৰ superiority how you can accept? And they do not have anything called intellectual things. So সেইকাৰণে মই কওঁ এনি অৰ্ডাৰটো জ্বলোৱাই হৈ যায় ন, MLA হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰি থাকিব লাগে. So I feel so liberated now. We had নাম ক'বলৈ ভায়েকো MP. সেনেকুৱা নহয়, এনেকৈ এটা ফেমিলিত নিজেও হৈ ল'ব, ভায়েককো হৈ ল'ব, পুতেককো কৰি ল'ব. মানে ডেট ছিষ্টেম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো কয় যে গাটো জ্বলি উঠে যে ইউ হেভ টু ৰেচপেক্ট এ ফেমিলি দ্য ৱে ইউ ৰেচপেক্ট এ গড. আজি কংগ্ৰেছ মানুহবিলাক, মই এটা ক'ব খোজা নাছিলোঁ, আই ডোণ্ট ৱান্ট টু বি পলিটিকেল, কংগ্ৰেছে 10 জনপথটো আপুনি গৈ জ্বলাই দিয়ক বোলাটোত কেছ দিছে. কিন্তু ষ্টালিনে যে ক'লে যে হিন্দু ধৰ্মটোকে গোটেই শেষ কৰি দিয়ক, সেইটোত কিয় কেছ নিদিয়ে গৈ পেলাই? চ' ফৰ দেম family is always in a superior than your religion and your country. That is the biggest problem with that family and with that ecosystem. গোটেই বস্তুটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক. The পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক নহয়, they put the family above the nation, above your religion, above your civilization. আপুনি সেইকাৰণে নেকি যে UCC ক্ষেত্ৰত নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ লিবাৰেল হৈছে যে বৰকে আমি Nagaland and when UCC you adopt UCC or anything, will carry the goodwill of the people of Northeast. Because we want to see a stable Northeast. Karu monot dukh kosto nupuakoi, we want to navigate things. We will make UCC also a reality, and at the same time we will ensure that people of Meghalaya and Nagaland do not feel upset. So we will navigate the UCC in that manner. আহোঁ অকণমান আইনৰ কথালৈকে. আৰু কেইটামান দিনৰ পিছতে সুপ্ৰিম কোৰ্টত মুখ্য ন্যায়াধীশে সেই 12 চনৰ যিখন আবেদন 51 বেছ ইয়াৰ কৰিবগৈ. পাৰ্চনেলি মই জানো আপুনি কাৰোবাৰ 51ক ছাপোৰ্ট কৰি কথাখিনি কৈছে. অফিচিয়েলি হুৱেৰ ডু ইউ ষ্টেণ্ড? মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, নট ইউ পাৰ্চনেলি. You see that as of now, Assam Accord indicate 1971. So officially, I cannot go against the accord. But if somebody say that you file a personal affidavit, I will say that it should have been 1951. এই ৰুমটোত থকা কোনো মানুহে 71 নক'ব, 51 চনৰ কথা ক'ব, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৰে নিচিনাকৈ. বাট আই এম টকিং টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম. The Chief Minister of Assam has to do what you need to do as per the official position of the state government. That is 71? That we have to say whatever written in Assam Accord. We cannot go beyond Assam Accord, or we cannot violate Assam Accord because that is accepted documents. And that means 1971 is the... I think it is not easy. Whatever may be the government stand, the Chief Justice has to see, Supreme Court has to see that whether somebody can legalize the inflation, legalize the entry of foreigners between 1951 and 71 without an act of parliament.
So, like in CA, when you are trying to give citizenship, you are doing it through an act of parliament. But between 1951 and 71, there is no law in India which regularized the entry of the foreigners. So, when I am glad that now this matter will be argued legally. And when it will be argued legally, then you don't have answer that on the basis of which act you have regularized the people who came into India between 1951 and 1971. Assam Accord, at its base, this is an accord, but this is not law of parliament. Not law. So this matter will be argued before Supreme Court. Supreme Court at base can say that yes, 71 will be cut off, but then they have to say until Parliament regularized 1951 and 1971, they will be foreigners in the eye of law. So now how the ball plays out in Supreme Court, I don't know, but as an advocate, my mind is very clear that unless somebody regularizes between the people who came between 1951 and 71, by mere strength of oral observation or oral assessment, you cannot regularize people. মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় যদি আপুনি এডভোকেট হিচাপে আপুনি এজন এডভোকেট নিজে এজ এ মুখ্যমন্ত্ৰী যে ট্ৰিকি চিটুৱেশ্যন এই গোটেই ঘটনাটোত এজন এডভোকেট হিচাপে আপোনাক যদি হায়াৰ কৰিব বিচাৰিলে হুইচ ছাইড ইউড হেভ লাভ টু এই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটো I think this is a very good case. As an advocate, you can show your talent. And if definitely if somebody engaged me, if I would have not CM, then probably I would have been able to clearly convince the court that between people who came into 1951 and 71, you have right to make them citizen, but you have to go through parliament. As long as parliament doesn't pass act in this regard, these people will have a status of non-citizen. আৰু আপুনি লগতে এইটো এটা আৰ্গুমেণ্ট ৰাখিলেহেঁতেন নেকি যেটো আমি যে ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ঘূৰি যাব লাগিব 50 মানলৈ সেই মানুহখিনিৰ কি কৰিব লাগিব there has to be a mechanism. That's a domain in the parliament. The way parliament has passed CA, parliament has right to pass another act saying that we are making them Indian citizen retrospective with the date of their entry. They have their power. But till that is done, they are illegal. এইখনতে মই এটা আপোনাৰ ওচৰত আবেদন কৰিব বিচাৰোঁ 21 লাখ মানুহে বায়োমেট্ৰিক্সৰ অভাৱত আধাৰৰ কাৰণে কি সাংঘাতিক কষ্ট হৈছে আৰু কথাটো কৈও আছে হোৱা নাই কেলে বস্তুটো এটো হোৱা নাই কিয় জাষ্টিস ৰঞ্জন গগৈ has made a clear instruction that till NRC process is completed, till you have a data security regime in place, you cannot unlock the biometrics of these people. So it is because of Supreme Court and their strict order, the biometric are locked. এতিয়া তাতে কিবা এখন আবেদন দি সেই মানুহখিনিৰ মানে হিউম্যানিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত There are people, the cases are going on. State government has also supported their case that okay, let the biometric be open, let them have their facility, but will not regularize them as a citizen. But this problem is in the court, and I think with this now from 16 October there will be deliberation on Assam, Daily. NRC, CA, 51, 71. Many questions of Assam will be answered by the I think before December. ডিচেম্বৰলৈকে কিছুমান ৰখি থকা বা গাঁঠি নুখোলা কিছুমান গাঁঠি খুলিবলৈ গৈ আছে নেকি আন কিছুমান ছেক্টৰতো ডিচেম্বৰ মানলৈকে আমি যেনে অলপ ইণ্ডিকেশ্যন দিয়ে দিছোঁ আমাৰ হৈ থকা আলফা ইছ্যুটো হৈ থকা আলফাৰ আলোচনাটোকে সেইটো ওৱান অফ দেম মেনি আদাৰ্ছ বুলি কৈছোঁ I think মই ভাবোঁ যে Assam is now most peaceful state. অসমত there is no issue. আৰু আমি যদি একো নকওঁ আমি যদি এইবিলাক পাতি নাথাকোঁ then we don't have any issue now. That is true. আমি যদি পাতি কিছুমান মানুহে এইবিলাক কথা পাতি থাকি ভাল পায় if you don't talk all these things lot of industry will come to Assam,
Lot of investment will come to Assam. And now it has become a topic for intellectual debate, mostly for the Assam agitation generation. Post Assam agitation generation or ইয়াৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই. They want investment in Assam, they want industrialization of Assam, and they know that there are now enough safeguards to protect Assam interest. যিদিনাখন আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ সেইদিনাখনেই আপোনাৰ তাত কেইবাখনো মই অকলে অলপ অলপ টুইটত চাব পাইছোঁ, মই নিজে ভালকৈ ফ'ল' কৰিব পৰা নাই ব্যস্ততাৰ কাৰণে। ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেইবাখনো MOU ইত্যাদি কৰি দিছ ইজ ওৱান এৰিয়া মই সদায় ভাবিছিলোঁ চৰকাৰক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক একেবাৰে আঁতৰাই বাকীবিলাক কথা কৈ থকা হৈছে। কেন ইউ ইলাবৰেট একজেক্টলি দিজ আৰ ছুপাৰফিচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নে ইনভেষ্টমেণ্ট নে আগতে যিটো বৰ বেয়া আমাৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈ গৈছিলে সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত, নে এইবিলাক ৰিয়েলিষ্টিক ইনভেষ্টমেণ্ট সঁচাকৈ আমি কিছুমান পাম নেকি? I think you have heard Punit Dalmia. Yes, I have heard him. 11,000 crore investment we signed in 2 months ago. Now every paisa is on field except one investment on a electrical car. Yesterday we signed 3,900. Then again 15,000 investment proposal is under consideration in Assam government. And I am also waiting for some big bang investment in Assam. So I think that now destiny with Assam, it will be difficult to stop Assam journey towards progress. কালি বিত্তমন্ত্ৰী আহিছিলে আৰু GST গ্ৰ'থটোক তেওঁ 27.5% বুলি ক'লে, হুইচ ইজ ওৱান অফ দ্য মানে বেষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লে, নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হয়। এইখিনিয়ে বিগ টিকেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে Not that. Last 2 years, Assam is consistently showing economic progress. Today, we are almost 6 lakhs crore economy, 5.6 lakhs. Assam inflation is the lowest in the country. I was in Rajasthan. Rajasthan inflation is 8.6. Ours is rupees 4. Rajasthan sell petrol diesel at 108 rupees. We sell at 98 rupees. This is the best time for Assam. No agitation, no burn, no picketing, except some evening, some pessimistic news from the news channel and some frustrated social media. Assam is in jubilant mood, festive mood. So you will see puja, it will happen throughout the night. Let's Bihu come, it will be throughout night. But that's different thing. But Assam is now on the track to next level. And I believe that by 2026, when this government will complete this thing, I want to touch GDP 9 to 10 lakhs crore rupees. So that will be a big state GDP to 9 to 10 lakhs rupees. So we are going ahead perfectly on a journey. We have shunted out from ourselves. And by next 5 years, 2032, Assam will be among the top 7-8 economy of the country. Regarding employment, আমি আপোনাক মুক্ত চবেই একেষাৰে আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিছে যে 1 লাখ চাকৰি ক্ষেত্ৰত ভাল ভাল চবেই পাইছে হেনতেন, আৰু আপুনি আমাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিলোঁ, আমিও ক্ৰিটিচাইজ কৰিলোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত একদম চবেই সাধুবাদ দিছে, কোনো বাৰে নাই। শেহতীয়াকৈ এনেকুৱা কিছুমান নাম ঘটনা হৈছে য'ত আপোনালোকে কোনো ক্লাৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই। কি ক্লাৰিফিকেশ্যন? এই কেইটামান মানুহৰ যে বয়সক লৈ পেলাই, বয়স হোৱা ল'ৰাই পালে অসমীয়াই ল'ৰা, এইটো এটা মই অদ্ভুত কথা পালোঁ। মানে অসমীয়া বয়স ইলিগেল হ'লেও পাব। অসমীয়া ল'ৰা মেট্ৰিকত যেতিয়া চাওক, যি মানুহে নাজানে, মই যি মানুহৰ এই কিছুমান মানুহে তেওঁলোকে কয় আমি অসমীয়া মানুহ, এণ্ড দে ৱৰ্কছ এগেইনষ্ট দ্য আছামিজ। চিম্পল কথা, গ্ৰেড 4ৰ যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় তাত ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইজ বিল' মেট্ৰিক। চ' যোন ল'ৰাই চাকৰি নাপায় LP স্কুলৰ মাষ্টৰজনৰ পৰা এজ এটা লিখি আনে যে মোৰ চাকৰি নাই, চ' 42, 44 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰাই 38 ইয়াৰ্ছ বুলি লিখি আনে। এতিয়া এইবিলাক কৰি থাকিলে কি হ'ব? মই কৰিব লাগিব যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন উইল বি মেট্ৰিক। তেতিয়া কি হ'ব? মেট্ৰিক ফেইল কৰা ল'ৰাবিলাকে ক'তো চাকৰি নোপোৱা হ'ব। এজন ল'ৰা নহয়, যিমান 14-15 হাজাৰ ল'ৰাই গ্ৰেড 4 পালে, তাৰ যদি আপুনি এইমছৰ ডক্টৰলৈ এজ চাব আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে চবৰে বয়সটো 40ৰ ওপৰত থাকিব, এটলিষ্ট 30%।
এই round আপোনাৰ ঘৰতো যদি এজন কোনোবা এজন ল'ৰা আছে ড্ৰাইভাৰ কৰি আছে কাম কৰা ল'ৰা আছে আপোনাৰ ঘৰত বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰাষ্টত কাম কৰি আছে গ্ৰেড 4 চাকৰি ওলালে আপোনাক আহি ক'ব দাদা মোৰ বয়সটো 42 হ'ল এপ্লাইটো কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া আপুনি কি ক'ব এত কোৱালিফিকেশ্যন কি বোলে আণ্ডাৰ মেট্ৰিক ঠিক আছে তই গাঁৱৰ স্কুলৰ মাষ্টৰৰ পৰা এখন লিখি আনা তোৰ তাততো কোনো প্ৰুফ নাই সো গতিকে ইটি যে এই কথাবিলাক জানা কথাবিলাক আপুনি যেতিয়া দুই এটা মই একানে উত্তৰ নিদিওঁ কাৰণ মই উত্তৰ দিয়াৰ লগে লগে কোৰ্ট উইল টেক কগনাইজেন্স যে তাৰ মানে এনেকুৱা হয় দেন কোৰ্ট উইল নেক্সট সে that grade 4 will be matriculate not under matric হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ ফাৰ্স্ট এজ প্ৰুফটো আহে উইথ মেট্ৰিকুলেট এডমিট কাৰ্ডত গতিকে এজন ল'ৰা আল্টিমেটলি হিটো পঢ়িয়ে পৰীক্ষাত চাকৰি পাইছে হিটো ৰিটেন পাছ কৰি পাইছে অৰেল পাছ কৰি পাইছে সো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যেতিয়া একোতে নোৱাৰে তেতিয়া ল'ৰাৰ বয়সত গৈ লাগিব যে তাৰ বয়সটো কিয় বেছি পালে সো এটা মানে ইট ইজ মইতো কওঁ ইন এ ৱে দিজ আৰ ডিছগাষ্টিং ডিবেট আৰু অসমখনক এই ডিবেটবিলাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিলে ভাল আৰু এই ডিবেটবিলাকে মোক একো ফৰক নেপেলাই কাৰণে আই ডোন্ট ৱান্ট টু গিভ ৰিপ্লাই মই সেকেন্ড ৰাউণ্ডলৈ যাৱাৰ আগতে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ আৰ ইউ ইণ্টাৰেষ্টেড টু কাম টু দিল্লী দিল্লীতো আছোৱে আই ৱান্ট টু টেক দিল্লী টু আছাম আই ৱান্ট India's politics should be controlled from Assam. India's economy should be controlled from Assam. Surus to यहाँ से उठते हैं ना Now the quiz round. Then the student interaction. Option A or B থাকিব straight কৰিব লাগিব ধেমালি অকমান সুপতি অকমান ৰঘুপতি or Kashmir files মইতো এইটো ক্ষেত্ৰত কাশ্মীৰ ফাইলছ লুচি ভাজি আৰু দৈ চিৰা ৰাতিপুৱাটো লুচি ভাজি খাওঁ জয়ন্তদা ঘৰত গ'লে লুচি ভাজিয়ে দিয়ে এচিডিটি নহয় মেনেজ হৈ যায় ভেকেশ্যন বিচ or হিল ভেকেশ্যন শব্দটো নাই ডিক্সনাৰীত এবাৰ কিন্তু মই দেখিছোঁ হৰিদ্বাৰ গৈছে ভেকেশ্যন শব্দটো ডিক্সনাৰীত নাই ভেকেশ্যন হ'লেও মোবাইল চলি থাকিব চব চলি থাকিব গতিকে ইট ইজ নট এ ভেকেশ্যন চাইনিজ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান মাছৰ টেঙা অবভিয়াছলি মাছৰ টেঙা এইটো টি চাৰ্ট আৰু কুৰ্তা টি চাৰ্ট গাভাস্কাৰ আৰু কপিল দেৱ কুৰ্তাটো মই পিন্ধো কিন্তু টি চাৰ্ট আই ৱাজ অলৱেজ এ ফেন অফ গাভাস্কাৰ নট কপিল দেৱ I mean, if you have given me two options, yeah, লৰাক ভাল পোৱা নে ছোৱালীক ভাল পোৱা so যদি এতিয়া কৈ দিয়ে 3 নম্বৰটো লৰাক ভাল পালো বুলি ক'লো ঠিক আছে এটা ছোৱালীয়ে যদি কয় তাৰমানে মোক বেয়া পোৱা এইটোতো নহ'ব না ইট ইজ এ প্ৰিফাৰেন্স অমৃত বৃক্ষ আৰু আত্মনিৰ্ভৰ I think আত্মনিৰ্ভৰ will lead to অমৃত বৃক্ষ না যদি if we are self sufficient then we will be self sufficient in everywhere theater or OTT platform theater or OTT platform 100% theater regionalism versus or nationalism 100% nationalism next question to অলপমান answer দিয়ে দিলে তথাপিও মই I'll again come back to you নন্দিল সুকন্যা সুকন্যা ফাদাৰৰ কাৰণে সদায় ছোৱালী ছোৱালী কোনোবাই যদি কয় ল'ৰা বুলি এইটো ফাঁকি কোৱা হয় আই ডোন্ট ৱান্ট টু সে লাই ল'ৰাটোৱে শুনি থাকিব বেয়া পাব বুলি ইভেন ল'ৰাটো ফাদাৰ হ'ব না চ' সেই ল'ৰাটোৱেও ছোৱালীটোকে আটাইতকৈ ভাল বুলি চবৰে লগত সেইটো এপ্লিকেবল দ্যাট ইজ এ সফট কৰ্নাৰ ফৰ এভৰি ফাদাৰ নট উইথ মি দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ এভৰি ফাদাৰ ভেকেশ্যন নাই অলপ বেৰখ মানুহ নেকি ভেকেশ্যন নাই বেৰখ নেকি আপুনি মানুহটো অকমান ভেকেশ্যন নাই মানে ভেকেশ্যনো ল'ব নিবিচাৰে বেৰখৰ মানে ৰসিক নহয় নেকি ঠিক আছে বেৰসিকটো নহয় বহুতে ৰসিক but this life is dedicated for a mission next life we will see about vacation favorite me time activity favorite answering WhatsApp messages from the people this is not a very good answer but that I do I receive 3000 messages every day and I reply all the messages by night go to place of Guwahati
গুৱাহাটীত go to place ক'ত ক'ম গুৱাহাটীত go to place বুলি ক'লে তো মোৰ অফিচটোৱে আৰু Last two are you Googlis, Papan or Jubin? I am a Jubin fan. পাপনে বেয়া পাব নালাগে বাট জুবিনৰ গান শুনি ভাল পাওঁ বিকজ পাপনৰ গান অলপ ইণ্টেলেকচুৱেল হয় জুবিনৰ গানটো অলপ কমন মেনৰ হয় Last quiz, Torun Gugor or Hitesh Sakya? হিতেশ্বৰ শইকীয়া Now going to the Q&A. মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে অনাগত 6-7 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি নিজকে কেনেদৰে চাবলৈ বিচাৰে আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মলৈ আপোনাৰ অনুৰোধ কি 10 বছৰ পিছত নিজকে ৰিটায়াৰমেণ্ট মুডত চাব বিচাৰোঁ যে ইন এ নাইচ ৰিটায়াৰমেণ্ট মুড আফটাৰ একমপ্লিচিং দ্য জাৰ্ণি আৰু মই ভাবোঁ যে ইন নেক্সট 10 years আছাম য়ং জেনেৰেশ্যন উইল বি এট দ্য টপ বিকজ দ্য কাইণ্ড অফ academic institute, kind of avenues today Assam provides for young generation. It is far bigger than any other state. Recently, I have gone to a state, I don't want to name it because state is in election mood. Hey state kon Asomotকৈ 4 গুণ ডাঙৰ আৰু তাত চৰকাৰী মেডিকেল কলেজ আছে আজিৰ দিনত 12 খন Rajasthan? I don't want to name. And আমি গৈ আছোঁ 24 খনলৈ চ' অসমৰ ভিতৰত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান সুবিধা পাব আই থিংক উইল বি এট দ্য টপ Niloy Das, next. ধন্যবাদ কাজিৰঙাৰ ওপৰেৰে 32 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা এলিভেটেড কৰিডৰৰ প্ৰজেক্ট ঘোষণা কৰা হৈছে 6,000 কোটি মূল্যৰ আৰু এইটো বনাওঁতে অলমষ্ট আমাৰ যিটো কমন মেনৰ আইডিয়া বহুত সময় লাগিব 10 বছৰমান লাগিব এই 10 বছৰত আমাৰ কাজিৰঙাৰ নেশ্যনেল যিটো ইক'চিষ্টেম সেইটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যোৱাৰ পচিবিলিটি নাই জানো আৰু তাৰ লগতেই জীৱ জন্তুৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব তাৰ বিপৰীতে আমি যিটো টানেল বনাই আছোঁ গহপুৰৰ পৰা কমাৰগাঁৱলৈকে সেইটোৰে কলীয়াহোমবাৰে গৈ সেনেকৈ সেইটো ৰাস্তা ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি নেকি So, the elevated corridor will be one of the biggest asset for Assam infrastructure. And a project to basically, this project is being taken up under the advice of National Green Tribunal, as well as under the advice of Dehradun-based National Institute of Wildlife. So they are the people who are wildlife experts. They feel the casualty caused by the during the flood. We lost around 500-600 animals every year. So when you assess the cost and risk factor, I think that is why they suggested the elevated corridor. আৰু মই নাভাবোঁ 10 বছৰ it is an assessment of a pessimistic Assamese, but optimistic for a optimistic Assamese it is 3 years. So in Assam, there is an ongoing battle between pessimist and optimist. So I don't know who will win, but I indulge in that battle. When somebody said 10 years, I want to do it in 3 years, and I want to show people, look, he said 10 years, so he completed in 3 years. Next three question or karne manu kijonak moi koi disu come to this Now point. our society is divided completely between the two kind of people. Pessimistic, going by the assessment of earlier years, and there are optimism that yes, if Narendra Modi has taken up, it will happen in 2 years, 3 years. So now who will win, I don't know, but there is an ongoing battle between pessimist people and optimistic people. আশা আৰু নিৰাশাৰ যুদ্ধ অসমত চলি আছে তিনিজনক মই নামটো কৈছোঁ আপোনালোকে যাতে নিজৰ আগে ৰাখিব পাৰে আছাফাক চৌধুৰী দিল্লী স্কুল অফ জাৰ্নেলিজম বাগ্মিতা বৰঠাকুৰ বিচ পিলানী আৰু সুৰজ গাঁওখোৱা Firstly, I would like to thank our Honorable Chief Minister, sir, for working tirelessly for Assam and SMEs. My question to you is that, being a student of journalism, do you think journalism in Assam is really free? Because there are instances where minister from your own cabinet threaten calls journalists.
I think Assam is the most peaceful place where journalists enjoy superior privilege than even that minister. We receive threatening call from journalists rather. So, Ahmad journalists are bahut besi privilege. You can aram say you can join journalism in Assam. In fact, there is a question somebody asking to join. Which is apunar channel, apunar second channel noy sakuri pam neki kodi se. Definitely. Definitely moi to diya nai baru. I mean, definitely, more channel no hoy, but you can definitely approach Riniki for a good job. There is no problem. If you are a good student, why not? Bagmita Borthakur from Peach Pilani. Sir, my question is twofold. First, your government is claiming that we are bringing the center to the periphery of Northeast India, but Rahul Gandhi stated that Northeast India is being neglected by BJP. And secondly, sir, do you think the opposition is afraid of the growing power of BJP and that is why we have the India Alliance? There is first. Thank you. I'll put you 2 to 3 things that if Northeast would have been deprived, then there would have been a large-scale resentment in the Northeast. But in last 5 years, I'll just give you one example for the audience of Delhi. When voting firing took place and many innocent people were killed, had it been a other dispensation, the pilferage would have been entire Northeast, and if not, at least to Nagaland. But when voting firing incident happened, it was confined, the resentment was there entire Northeast, but agitation has not happened even in that locality. They said that Modi will give us justice. So that kind of hope, that kind of confidence today there is in Northeast. I personally want Rahul Gandhi to visit Northeast because when he will go to Arunachal, when he will see big national highway, he will realize this is the same place which his grandfather abandoned in 1962. Dr. Mridusmita. So that is why I'll be the first man whenever he decides to visit Northeast. I'll request him through social media, please visit Arunachal and see the changing face of Arunachal today. The place which your family has abandoned in favor of China in 1962. Suros Gankwa. Hello, sir. মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আপোনাৰ পিছত কোনজন এনেকুৱা নেতা আহিব যে যোনে CM পোষ্ট পাব পাৰে বা আপুনি কাক ভাবে যে আপোনাক ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিব কোনজন নেতা? Good question. I think at least not my son. What a reply. Then কোন হ'ব পাৰে বুলি ভাবে? You? Dr. Mridusmita Borua, Assistant Professor of English, University of Delhi. So we have always seen you, in political spectrum. So speculations are very ripe that you are the future Prime Minister of the country. I think It's not a question. I think as of now we should concentrate for the development of Assam. I wanted to be Chief Minister of Assam. God is very kind to me. He gave me that share. And beyond that, I should not aspire anything. God is so kind to me. God bless you, sir, for a very long life. Thank you very much. That is, we have finished the question answer session. There were some questions which are repetitive, and I have preferred, honestly, the student community over the non-student community for obvious reasons because they are our future. Thank you, Mr. Chief Minister. Thank you so Thanks, much. Iluman.